Oui. Bonjour tout le monde. Good morning everyone. On a encore de la place à l'avant s'il y en a qui veulent remplir. On a une table avec M. Duguay. Juste en avant si vous voulez. Il y a des chaises aussi. Alors bonjour, bienvenue à tout le monde. Good morning and welcome to everyone here today. I'd like to acknowledge the people that are here and I hope I'm not missing anyone. Start with Bobby Morrissey, our MP for Egmont. Welcome. The Honorable Natalie Jameson, Minister of Education and Early Years. Bienvenue. La ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance. On a le ministre aussi responsable du transport, Ernie Hudson. Welcome. We have MLA, le membre de l'Assemblée législative pour la région de Tyne Valley, Sherbrooke, M. Hilton McClellan. On a aussi le président de la commission scolaire, M. Gilles Benoît. On a aussi le nouveau directeur général de la commission scolaire, M. Ghislain Bernard. Et je vois qu'il y a aussi d'autres représentants de d'autres organismes, mais il y a aussi notre ancien membre de l'Assemblée législative, M. Sonny Galland, qui est présent avec nous, qui a travaillé sur le projet aussi. On voit des représentants de SAFIL. Alors, bienvenue au président Charles et vice-président. Et puis aussi le président du comité consultatif, M. Paul Desgalland, consultatif pour les communautés acadiennes. Alors, bienvenue à tout le monde. Et si j'en oublie, je m'en excuse. Et bienvenue, je vois aux membres du personnel enseignant, des élèves, des enseignants à la retraite, membres de la communauté et les municipalités d'Abram-Village et de Wellington. Je suis Gilles Arsenault, député de la circonscription 24, Évangeline-Miscouche. I'm the MLA for District 24, Évangeline-Miscouche. Je suis heureux d'être le maître de cérémonie pour l'annonce importante du financement fédéral et provincial accordé à la reconstruction du centre d'éducation Évangeline. I'm happy to be the Master of Ceremonies for today's important announcement of federal and provincial funding allocated to rebuild the Evangeline Education Center. Je me réjouis de voir ce financement devenir réalité. J'avoue que l'école Évangeline me tient énormément à cœur. J'y ai travaillé pendant une quinzaine d'années, d'abord en tant qu'enseignant, puis comme directeur, comme bien d'autres Acadiens et Acadiennes de la région Évangeline. J'ai fait mes études à l'école Évangeline. Mes fils ont fait pareil. Mon épouse enseigne à l'école Évangeline et ma mère est une francophone, attendait avec impatience, car l'école et ses services connexes jouent un rôle essentiel dans l'épanouissement de notre langue et de notre culture, maintenant et pour les générations à venir. I am delighted to see this funding announcement come to fruition. I have to say that the Evangeline School is near and dear to my heart, as I worked there for 15 years, first as a teacher and then later as the principal. I went to school there, like my sons did after me and as did many other Acadians of this region. The funding announcement today is eagerly awaited news for the Acadian and Francophone community. The school and the center's other services play an integral part of strengthening the language and the culture and will continue to do so for generations to come. At this time, I would like to invite Member of Parliament Robert Morrissey to deliver remarks on behalf of the Federal Minister of Environment, Workforce Development and Official Languages. Mr. Morrissey. Merci, Gilles, et merci pour vos bons mots. Mesdames et messieurs, distingués invités, Madame la ministre, et très important, les enfants. En tant que représentant du gouvernement du Canada, c'est pour moi un grand honneur, en présence de ceux et celles qui ont travaillé très fort à sa réalisation, d'annoncer que cette nouvelle école et centre culturel sont maintenant réalité. And because I'm still learning French, as you can see, I want to change for a minute to English.
to recognize two people who put a lot into where we're at today. And it's always dangerous doing this, but two elected officials began, former member from this area, my good friend, Monsieur Sonny Gallant, who is with us today. Sonny, shortly after I was elected as your member of parliament, began lobbying me for the needs of replacement of primarily the center and the school upgrading. And it was instrumental in convincing me to get two federal ministers to visit the facility and to come to agreement. But as you can understand, the federal government cannot top down, sometimes we like to, sometimes we're accused of it, of top-downing decisions from Ottawa to the province. And it was important that the province, the government of PEI, had to recognize the project, and it also had to support it. And I know he's not here with us this morning, but I want to particularly acknowledge the support of Premier Dennis King. It was the Premier's commitment to this project, to my federal colleagues and I, that helped us advance to where we're at today. And a little side note, we were about to officially announce, Madam Minister, as Gilles would know, and Sonny, the rebuilding of L'École Evangeline on the very fateful day of Friday, the day Hurricane Fiona blew into Prince Edward Island. And we would have done the announcement, except for my colleague ended up in an emergency in the hospital, and we had to cancel it. And I was told, I think this is just a local rumor, but I was told that late in that evening, somebody was seen coming out of the school with a bag of bolts and nuts. Because, see, we were about to do a major renovation. And when the hurricane blew in, it showed really how bad the facility was when the roof came on, and there was nothing there. Gilles, the person, was identified as having little hair. That's all I'd say. But that was humor. It was not funny at that time. It led to believe, but it forced everybody to go back to the drawing board and to be where we're at today. And I think, to some that are with us, this is where we always wanted to be. It's where the community wanted to be. Cette école et cette communauté sont pour moi très importants. Et je partage avec vous un vrai sens d'un travail accompli. This building is more than bricks and mortar. This new center builds on the traditions, culture, and language that are so important to this part of Prince Edward Island. La région évangélique est au cœur de notre communauté acadienne. Et vous avez tous contribué à cette fierté historique qui est la vôtre. Cette école et ce centre culturel sont expression de cette fierté et serviront de source de nombreux nouveaux récits dans cette importante histoire évangélique. As a community gathering place, the school and center will serve as a place to write new lines in the Evangeline story. Merci pour tout l'excellent travail. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à faire de l'annonce d'aujourd'hui une réalité. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, MP Morrissey. Thank you very much. Et c'est vrai qu'on a travaillé de concert avec l'appui de M. Morrissey pour faire cette réalité qu'on voit aujourd'hui. Mon plaisir maintenant d'inviter ma collègue du cabinet, la ministre responsable de l'éducation à l'île du Prince-Édouard. Alors, I now invite Minister of Education and Early Years, Natalie Jamieson, to deliver some remarks. Alors, Madame Jamieson. Bonjour tout le monde et merci. Thank you, Minister Arsenault
And merci aux commissions scolaires de la langue française, the CSLF, for hosting us here today. This is an amazing event. You know, when you put on these announcements, you never know if you have 5 people come or 20. And ici, on est avec comme 100 personnes et la musique, et c'est vraiment une célébration aujourd'hui. I'd also like to welcome MP Morrissey, Minister Hudson, President Benoit, our new superintendent, Ghislaine Bernard, former MLA, Sonny Gallant. Sonny, merci pour tout. Thank you for everything you have done over the years. And of course, our students. Great to have some youthful faces in the audience. Thank you for being here. Merci pour être ici. From the very beginning, our government has been pleased to support the renewal of École Evangeline, and we are so happy that the federal government is coming on board to join us in this incredibly important initiative. The education of our children and having a vibrant communities is essential to our island culture. Yes, oui. C'est vraiment, vraiment essentiel. Comme MP Morrissey dit, or as MP Morrissey had said, it's hard to believe that we were scheduled to make an announcement and to your staff, and we took the tour, and it was really eye-opening to see the roofs of the school, and it certainly was much worse than anyone could have ever anticipated. So I do want to commend this community. You are amazing. When Fiona practically did destroy the school, you showed resilience, you showed determination, you showed community spirit and support for your students above and beyond what would ever be expected of you. So thank you. I know the former CSLF superintendent, who is now your local MLA, as well as the CSLF staff and board, were on the phones. They were calling and planning, and they were doing everything that they possibly could to ensure the continuity and supports were in place for students and families of this region. Now, 11 months later, here we are, finally getting to officially announce the future of École Evangeline. Evangeline Education Center. It's not just a school, it's everything and more. And that we as a province are committing $40.9 million to build a school, a center to support the French community. This will be an energy-efficient, net-zero-ready facility with a space for students from kindergarten to grade 12, an early years center, a public library, and a French community center. With the much appreciated federal support of $12.9 million, this project will be a $53.8 million investment. Oui. Cet investissement permettra de veiller à ce que nous ayons l'infrastructure en place pour appuyer la communauté acadienne et francophone dans cette région pour les années à venir. Et nous voulons bien faire les choses pour que nous ayons une école moderne, un centre de la petite enfance prospère et assez d'espace pour répondre aux besoins de la communauté. Pour plus de 200 élèves de la maternelle à la 12e année fréquentent ce lieu chaque jour et sont appuyés par une équipe fantastique d'enseignants et d'enseignantes ainsi que de membres du personnel. This investment will ensure that we have the infrastructure in place to support the French community in this region for years to come. And we want to get this right to ensure that we have a modern, accessible building with sufficient space to meet the needs of the community. In just over a month, this school will welcome 200 plus K-12 students, an amazing team of staff and teachers. Hard to believe school's starting back up in just over a month. J'aimerais remercier le personnel exceptionnel
que nous avons ici à l'école. Les dirigeants, oui. Les dirigeants de la Commission scolaire de la langue française, le centre éducatif Pomme et Rinette, le centre communautaire, la municipalité et tous ceux qui ont participé au projet. Ensemble, nous nous consacrons à préserver la vitalité du français dans cette région. En réalisant de nouveaux investissements, nous espérons que cela ouvre la voie pour la nouvelle occasion et la croissance dans l'ensemble de la région. Prince Edward Island has a deep and lasting history with the Acadian and Francophone community. We want to ensure that our students are learning that history and how it has shaped the people we are today. Again, thank you all for being here today. Thank you for being part of this amazing announcement, and I am so excited to come back here in the years to come and to see the space come to fruition. It's an exciting time for our community and your community and our province. Thank you. Merci beaucoup, ministre Jameson. Très bon français. Elle a bien pratiqué puis elle a fait très bien en français. Même chose que notre collègue, l'MP Bobby Morrissey. On va venir avoir beaucoup plus de francophones à l'île du Prince-Édouard parce qu'on est en train de toutes les convertir puis de les savoir. Je voudrais aussi mentionner, puis j'ai oublié de mentionner la directrice de l'école qui est ici, en particulier Dominique Morancy, je la vois en arrière. Fait que, la directrice qui a passé à travers Fiona et son équipe. J'aimerais maintenant inviter le président de la Commission scolaire de langue française, M. Gilles Benoît, de venir prendre la parole. Now I invite the president of the French Language School Board, M. Gilles Benoît, to say a few words. Merci, M. Arsenault. Distingués invités, les ministres, les MLA. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous adresser la parole parce que c'est un grand jour. C'est un beau jour parce que ça fait longtemps que la communauté d'Évangeline attendait ce projet. C'est une communauté qui a été très patiente. Je peux vous dire qu'au cours des années, la région Évangeline était la priorité. Mais il arrivait des urgences où quand on devait pousser un petit peu les priorités, puis l'école Évangeline devait attendre. Et aujourd'hui, c'est finalement votre tour. Et nous sommes très heureux à la commission scolaire. Je vois Mme Francine Arsenault, qui était la vice-présidente de la commission scolaire et qui débattait à chaque réunion du conseil pour que le projet Évangeline avance. Puis elle aussi a été très patiente, puis on tient à remercier la communauté. Je dois vous dire que les élèves, le personnel de l'école et les parents ont été très patients. Fiona est venue tout détruire, ce qui avait été bâti pendant des années. Et puis, ça demandait beaucoup de résilience pour être en mesure de passer au travers, puis de continuer à offrir aux élèves une éducation de qualité. Et c'est ce que le personnel de l'école a su faire. Je dois retourner en arrière.